Salve ragazzi, ben arrivati su un'altra nuova puntata del Calice Nero, ben arrivati, come va? Spero tutto bene. Dopo una settimana Buonasera. travagliata con, buonasera Margrave, con delle puntate che sono state posticipate come Carpathian Forest, ragazzi tranquilli che verrà cercata la data, sono in Canada e quindi si sta cercando appunto di mettere la data, quindi tranquilli raga. Non preoccupatevi, ogni data che è stata spostata verrà riannunciata, quindi non preoccupatevi, non verrà annullato nulla, anzi verranno tutte riprese mano a mano, come appunto il santissimo Santone Thomas Carlson. Sì, Sembra che stiamo... è proprio una maledetta, l'intervista maledetta la chiamiamo, quella lì. Madonna, e infatti se hai notato ci sono delle interviste maledette tipo la Sì, Valevole sì, Crescita, sì. se la fate poi dopo... Sì, sì, sì. Allora, E ragazzi, niente. buonasera a tutti, benvenuti sul Calice Nero. Un minuto ed entra il nostro ospite Simon dei Horn Almighty. Ovviamente vi Altro gruppo ringraziamo sempre danese per il molto supporto. interessante. Esatto, quindi come sempre andremo a appunto spippolare tutti diciamo i dettagli della band, le nostre solite domande. Però prima di Com'è che hai iniziare, detto? Com'è che hai detto? spippolare. Spippolare. Alla pupo, non so se ti ricordi quell'affari tue, quello dei pacchi. Ciao Tori, veramente Ciao. gergo molto Sì, sì, interessante, sì, parola sì, è molto molto cosa true qui. metal, insomma. Intanto vogliamo sì, ricordarvi che potete iscrivervi al canale, condividere questo video con gli amici per appunto supportare il canale stesso, e poi se volete appunto contribuire al Calice Nero per sostenere comunque i programmi premium che utilizziamo, potete anche fare una donazione attraverso l'acquisto del merchandising. Il maestro per esempio c'ha un esempio che è il cappello. Io per esempio c'ho un esempio della la felpa del tour che ho fatto in Est Europa, che è la stessa stamperia che utilizziamo per il Calice Nero. Quindi diciamo che su questo abbiamo poi ampliato la nostra scelta di merchandising, però ecco, questo lo diciamo sempre a ogni live, ragazzi, non vi preoccupate, in descrizione poi troverete, perché questo video resterà in diretta, tutti i nostri link social, che siano Telegram, dove abbiamo il gruppo spam per farci conoscere i vostri progetti o i vostri gusti musicali per creare discussione, il gruppo Telegram dove postiamo le puntate, Instagram curato dal cattivo maestro che sta morendo, però non vi preoccupate, lo spettacolo non si ferma mai. Poi abbiamo Ci puoi Facebook, Twitch e contare. YouTube. Quindi diciamo che Proprio siamo abbastanza proiettati. Devo dire che interattivi. tutti i messaggi, le richieste, per quanto poche possono essere, comunque abbiamo quasi 500 iscritti, che per alcuni non significa niente, per noi, ripeto, significa tanto perché ci sostenete sempre. È un piacere portarvi gruppi come questo. Quindi senza indugiare oltre, chiamiamo in diretta Simon dei Horned Almighty. Quindi adesso lo dico in inglese così entra. So guys, welcome to Simon of Horned Almighty. Hello Simon, good Hello evening and Simon. welcome to Calice Nero. Hi guys, glad to be on the show. It's a pleasure for us, as we said before the live show, to have you in representation of your band. Maestro and me are big fans of your work, so we hope to have some interesting talk during this hour together. But without wasting other time, I will pass the ball to my friend here, Maestro, with the first question in Italian. Vai, Maestro. Allora, Simon, come riusciamo a portare la tua band, il tuo progetto all'interno di un qualcosa che va oltre l'inspiegabile, come se fosse un film ancora non prodotto, però che vi sono delle idee in testa, ma c'è appunto il regista che non sa come mettere le basi per creare questo film. Tu dovessi diventare il regista per creare appunto il film. Okay, Simon, the first question is about, it's basically two questions in one, you know. The first part is about your vision as an artist, but it's not about the music or the concept, it's about the mood and the atmosphere. Which is the perfect place and the perfect atmosphere to enjoy and join the vision of Horned Almighty in the best way? Meanwhile, the second part of the question is about a comparison between your band, sound-wise, concept-wise, lyric-wise, with a movie. Which kind of movie can represent your band in terms of violence, atmosphere, and even the message behind and the concept behind the band? Well, first things first, the best way to experience Horton Almighty is obviously coming to a live ceremony of ours
because that's where we can display ourselves at the fullest. We always strive to give ourselves 100% when we're on stage and try to deliver what we also do on album, but we always get that a little bit more successfully when doing this live. So coming to a live ceremony of ours would absolutely be the very best place to try to fathom or grasp what we are actually trying to pull off. Concerning trying to compare us to a movie, I didn't get that question. I didn't hear that question before, so I'll have to think about that. But no, you have time, don't worry. Absolutely, I would say maybe a combination of you have that lurking, eerie stuff. A movie that always have intrigued us is one called The Ninth Gate by Roman Polanski, and it's a very great movie. It also has an awesome soundtrack by Wojciech Kilar, and at one point we actually used the main intro as an intro for our live set. But it has a very unique atmosphere that creeps up on you, and that's also what we do. We hear that a lot, that people come to our shows, they don't know us in advance and they don't have any expectations, but then at the end we blew them away. So yeah, that, and then you have to mix a bit of a violent movie into it as well, and we are all old horror freaks, and I would say a lot of the 80s, 90s horror movies, Hellraiser and Event Horizon, movies like that. If you combine these two, you probably have a pretty good idea of visually what we're talking about. Okay, and since you are speaking about the mood, I'm adding my own leg to the question. If we have to think about an unusual place, different than the concert venue or maybe the common place to enjoy this kind of music, if you have to choose an unusual place to express your art via your music, which kind of place you will pick for this question? Maybe, I don't know, some people answer the graveyard, boneyard, slaughterhouse, but I think that it's always the same. You have an unusual place to enjoy what you create as an artist. I'd say something like a burning skyscraper falling down upon your ears. I think it's the first time that I... Yeah, that's a new one, right? Yeah, it's good, actually. It's good. Of course, before going next time, telling to the people that if they want, they can ask their own question to you, Simon, by writing the comments. We read everything, so don't worry about it. Okay, ragazzi. So, and now, as I said before the live stream, this is translation time, so translating everything from English to Italian to get the Italians of Il Calice Nero understand what we said. Sure. Allora, ragazzi, prima domanda fatta a Simon è riguardante la concezione di arte all'interno qualcosa che deve crearsi come mood, come posto, questo l'ho aggiunto io, o come film, quello che ha aggiunto il maestro. Per quanto riguarda la questione di mood, lui dice che alla fine la cosa migliore è attendersi di appunto gustare il live, proprio l'esperienza live al 100% per carpire tutta quella oscurità, quella fatiscenza di suono, fatiscenza che tra virgolette si esprime meglio nel posto più inusuale per esprimersi con la sua band, che appunto ha detto un grattacielo che esplode e sta per crollare. La stessa cosa per quanto riguarda i film. Abbiamo parlato di una combinazione di diversi film sempre sull'horror, perché loro sono un po' cultisti di questo tipo di genere. Abbiamo citato anche Polanski, altri autori un po' sia di nicchia sia storici, che comunque quella sensazione orrorifica, oscura, ma anche pungente e aggressiva è il massimo che si può ottenere quando si immerge nella canzone degli Lord Almighty, e comunque tengono un loro, diciamo, black metal piuttosto inviperito e anche ruvido, spigoloso in certi punti, ma comunque sa regalare delle forti emozioni. Maestro, vai con la prossima domanda.
Voglio scegliere The Black Metal Jesus e Necro Spiritual, usciti rispettivamente 2004 e 2010. Allora, questi due full length, queste due release, Simon, come possiamo inserirli all'interno di un teatro o di una sorta di chiesa sconsacrata? Mi spiego meglio. Non intendo live, intendo proprio nella fase della registrazione o le jam session di chitarra con i pattern di batteria e con le linee vocali. Quindi questi due luoghi quanto potrebbero combaciarsi con la filosofia interna ed esterna per fare quel qualcosa che ancora alcuni gruppi non hanno fatto, quindi cercare quella spiritualità durante le jam session. Okay, so the maestro is asking you about the evolution, the composition, of course, the session, okay? About what you create, how you create, and he refers about two albums that he loves so much, that are Black Metal Jesus and Negro Spirituals. He picked those albums because they have, like in his opinion, some trademarks in terms of sound atmosphere. Just to translate literally what he said, I imagine to play them using the reverbs of a falling theater, of an abandoned theater, something really creepy but obscuring in that way. The question of the maestro is about how was and how is the process of evolution of our Almighty, because in his opinion, my opinion too, and I hope also the opinion of the people that are watching this interview, it's about a never-ending evolution, because it's not the same. It's not the same black metal. It's not the same stuff that is going on. It's something really particular. Even if we read the booklet and try to understand the philosophy behind Lord Almighty, maybe we are overestimating that, but we really dig into that kind of sound and atmosphere. What are your opinion about those expressions that Maestro said, and how is the evolution behind the concept of Lord Almighty during all those years? Well, first of all, we a band that has 20 years behind us now since we started at the beginning. So obviously some evolution had to take place over those 20 years, but it's true, we evolved from where we started and where we are now, both as people and as musicians. So obviously that reflects our music. When we started back in 2004, I think it was, 2 actually. See, I don't even remember myself. So back then, it actually started as a project between me and Hellpig, because we had a band from 94 to approximately 2000 called Marit, which is nightmare in Danish. And so we were used to playing black metal together, and we had a break apart from each other, and we both went different paths, mostly death metal things, and we wanted to do some old school black metal again, the Dark Throne style mostly, and that was our main inspiration when starting up on Horn Almighty, and that's why you hear a lot of influences on our early stuff, especially Black Metal Jesus, which was straight to the point, aggressive, blasphemous, and it was really written in no time. In the first year of our existence, we wrote 2 EPs and a full length, and they all came out within the same year. So we were busy back then, and we had a lot of ideas. And since then, we just kind of obviously spent more time writing the music, and because we had to, of course, raise the bar from our previous releases and do better. And along the way, we kind of found this formula for what we're doing, and found what the true essence of Horn Almighty really is.
and obviously we did that through evolution and evolving our music, finding out the elements that we see fit. We know what works and what doesn't work, and also not being afraid of stepping out of the sometimes narrow borders of black metal. There are a lot of black metal puritans out there who has a certain idea of how black metal is supposed to sound and look like, and obviously when we didn't give a shit about that, we could progress a lot more than being stuck within the narrow borders of some individuals' idea of what true black metal is. So our sound came natural to us, and we also had a nice input with the producer of our third album, Contaminating the Divine. He gave us confidence in trying something different and giving us a very full sound with a very heavy bass that dominated the music pretty much, and that gave us a kind of a signature sound which we have been working with since then, obviously trying to evolve this too, but it was groundbreaking back then. So, and obviously we like to explore a little bit more for each album we do, because we don't like being stuck to some ideals, or you don't like to basically copy and paste every album as the same. So exactly. You try to create any album is a different experience in terms of inspiration, sound, and also it's about the producing of the album. You, of course, our information, you jumped between a studio and another studio. So the producer, as you said, for the album, the album before, actually, Negro Spiritual, which is Contaminating the Divine. If I'm not mistaken, 2008, the Contaminating the Divine. So can you also explain to us how was important in terms also of concept and the production, working with a producer, because it's an underestimated figure during the recording and the expression of a band. Usually people have this wrong idea that the producer put tense and basically try to make the band sound different and basically lost the soul of the band, which I think that a good producer is like another members of the band that maybe has a different vision and try to say, guys, instead of doing one, let's make it another way, because maybe the sound will be different. Can you tell us your experience with the producer on that album in particular? Contaminating the Divine. Yeah. Just to finish the period between the 2004 album and the 2010. Just okay. Like a timeline. Okay. Well, the first one was pretty much DIY, recording it ourselves, kind of producing it ourselves with a little bit of help of people who knew what they were doing. So the sound is very harsh and a bit primitive too on Black Metal Jesus. It got a bit better on the second album, The Devil's Music, from 2006, where we had some help from a guy who knew what he was doing, but he didn't fully understand the sound we were trying to reach. But then we came into talk with this professional producer called Jakob from he was his old singer from a Danish band called Hatesphere, and he managed to do something about our sound, which was this combination of Celtic Frost meeting Motorhead, where he just pushed the right buttons, and he gave us this full rich sound which really helped us do much better with the music. It added another dimension, another layer to it, and that's where you get a perfect combination of the artist being
brought to a higher place by a producer, but you can also certainly experience otherwise, where you get a production being smashed by a producer who doesn't understand what you're trying to achieve. Yeah. Okay, perfect. And meanwhile, the last album that you launched in 2020, we noticed that it was released with an Italian label, Scarlet Records. The process was different or the same? What was the aim and the inspiration? Because we don't know when the material were written in the first place, but we know that 2020 for music wise was kind of sad here, because of course stopping live shows, stuff like that. How was the soul and the aim behind the last record that you published 2 years ago? Yeah. The thing is, with our latest album, To Fathom the Master's Grand Design, it was a long period of writing music. The album took 6 years to write. We had a lot of breakdowns. We had a lot of breaks, unnecessary breaks. We were stuck and we couldn't get forward, and we were quite unhappy with the solution, and we had to discard a lot of the tracks and start all over. So for us, it was a huge redemption to finish the album and finally record it and have it released by Scarlet Records, who also did the album prior to that, World of Tombs. But the thing is, it never had the effect that we wanted it to be. When you're an artist and you spend 6 years on creating something, it's also a lot of time has been spent writing the lyrics and doing research for the album. And 2 months after the album hits the streets, the whole world is shut down by a worldwide spread virus. But how was the promotional side? How was the album perceived by the insiders of music industry, magazines, stuff like that, or even fans? How was the response and the feedback of this album? Mainly so good. Far? Mainly good. You always have a couple of critics who think they know everything and have their own point of view on how you should sound, and we never thought a lot about that. But in general, we got great criticism, and people liked the album, and we were supposed to go out and support the album and promote it, but as you know, the world shut down and we were stuck doing nothing. So all our intentions with this album were kind of flushed out and in the drain, because it was forgotten quite fast after it was released. And when the world opened up again, there were so many other artists and albums that had been released. So now it's kind of it's an album that the story is about the demise of humanity and a force of nature that wants to destroy humanity. And what are the odds that a worldwide virus shows up and actually does one of the things that we're singing about on a new album? Okay, it was like having the crystal ball and predict the future, right? Exactly, it was a prophecy, but nobody listened. Okay, so I think that we covered some interesting parts, and we got some comments, of course, people that asking in private also, because as I said at the beginning of the interview, we got people that are writing us from YouTube, Twitch, Facebook, or even Telegram. So according to our hardcore community on Telegram, they ask, Graziano, please stop talking, stop making questions. We want to know what Simon said before. So don't worry, guys. I'm translating for you and making to Simon a little pause so he can drink water or maybe prepare himself for the next question that we have prepared for him. Ok ragazzi, adesso traduciamo subito, non vi preoccupate. Come abbiamo detto, riceviamo messaggi sia da Telegram che da Facebook, YouTube e Twitch, quindi non abbiate paura di scriverci
e fare le vostre domande. Abbiamo coperto tanti argomenti in queste domande, perché poi mi sono allacciato anche a una situazione che ha parlato, stesso Simon. Adesso ragazzi scusatemi se leggo, ma ho bisogno anche di leggere titoli, date e tutto, anche perché comunque si fa di riferimento a un periodo molto copioso della band, perché siamo saltati dagli album che ha scelto il maestro, che sono Black Metal Jesus, che è uscito il 1 dicembre del 2004 sotto Infernus Rex, che appunto è il primo album, dice stesso Simon, The Hero Almighty, nasce comunque da un'esperienza passata con Pig, praticamente l'altro diciamo l'altra parte della band, e sostanzialmente i primi mesi di attività erano talmente vivaci e talmente pieni di vitalità e di creazione, di volontà, che comunque hanno praticamente fatto un full length, varie EP, varie situazioni, varie pubblicazioni, fino a che non hanno trovato questa possibilità di pubblicarlo e di iniziare a muovere i primi passi, soprattutto prodotto in un po' più do it yourself a livello di concept, ma anche a livello di stampa, distribuzione e tutto il resto. Per quanto riguarda invece l'evoluzione che chiedeva il maestro, della teatralità oscura, comunque loro, essendo un gruppo che comunque ricerca una sua ricerca filosofica anche all'interno del progetto stesso, di come portarlo avanti, ovviamente la situazione live si può immergere in una situazione particolare, ma comunque come musicisti, essendo ispirati dalla realtà che loro circonda, essendo ispirati da situazioni personali, non personali, c'è stata un'evoluzione più peculiare di pari passo anche a una scelta di produzione azzeccata con il membro degli Eight Sphere, che è un'altra band danese molto attiva sotto dal punto di vista di produzione, che gli ha fatto fare il sound da così a così, praticamente prendendo ispirazione da sound brutali ma quadrati di band storiche anche un po' lontane, come abbiamo citato Celtic Frost e anche i Motorhead, per far capire comunque quell'istinto primordiale della band stessa. Gli ho chiesto poi lui l'opinione di cosa ne pensa a livello di produttore e produzione, perché i soliti produttori vengono visti un po' male dai musicisti o da chi comunque crea arte, perché di solito si pensa che facciano una eterodirezione del lavoro e per snaturarlo, però lui dice sì, in parte è vero se lavori con un produttore che non capisce nulla della musica che fai. Molte volte avere una persona esterna può comunque farti vedere le cose in un certo modo, lavorare per farle in un certo modo e soprattutto sviluppare un certo tipo di suono, un certo tipo di situazione che può giovare solo alla band. E loro hanno avuto questa cosa, e quindi il salto si vedeva benissimo, però lui ha citato un album particolare dove questo salto si è visto, che è appunto Contaminating the Divine 2008, che tra l'altro è anche l'album che hanno avuto tante soddisfazioni a livello di responso, perché poi il maestro ha chiesto ovviamente il periodo Black Metal Jesus, Negro Spirituals, però lui cita anche quest'album Contaminating the Divine, che come appunto leggiamo è uscito per Oppure Records in edizione limitata Digipack, insomma in varie situazioni, a gennaio del 2008, che è l'album che gli ha dato tanta soddisfazione perché hanno svoltato a livello sia di songwriting che di proprio di situazionismo e di produzione. Come possiamo leggere, già con Brendal è stato il produttore allo Smart Art Studio. Lui non l'ha detto, ma lo diciamo noi perché abbiamo il materiale a disposizione, perché come ogni band ci documentiamo, ci cerchiamo di documentare, prendere qualche appunto per darvi più informazioni possibili. Riguardando l'ultima domanda, io ho chiesto appunto della situazione proprio di brutalità e di svisceramento del progetto all'interno comunque di quello che è stato il loro ultimo full length, uscita per l'italiana Scarlet Records del 2020. È un album che loro ci tenevano particolarmente perché hanno fatto 6 anni di scrittura, però è uscito qualche settimana prima della pandemia globale, quindi è un album che è stato venduto bene, responso bene per la nicchia, il settore di mercato di riferimento, che è quello del metal estremo, però comunque è stato frustrante vedere 6 anni di lavorazione ridotti praticamente a poche settimane di promozione, non poterlo portare live, perché ricordiamoci che fortunatamente il metal, come il punk o altri generi similari, ha bisogno della dimensione live per la promozione del progetto, perché noi possiamo fare tutte le campagne promozionali che vogliamo, ma live e il responso live hanno ancora
un'ampia fetta di mercato e di pubblico. Quello che non è piaciuto della situazione è che loro, un po' da premonizione, hanno usato temi catastrofici, apocalittici, pandemie globali, l'hanno scritto prima, e poi dopo pochi mesi è scattata la pandemia, e a loro semplicemente non è piaciuto il modo in cui è stato lanciato l'album, ma non perché non c'è stata nessuna critica verso l'etichetta, ragazzi, questo vogliamo ribadirlo bene. Parla della situazione proprio del periodo, che l'ha fatto praticamente 6 anni di lavorazione per poi stare con avere un pugno di mosche in mano, e adesso stanno un po' valutando alcune cose in merito al fatto che comunque lui dice: non siamo un nome fortissimo, forte ma non fortissimo, molte persone sono anche dimenticate l'album se è uscito, la nostra premura è recuperare un po' questo tempo. E poi ha parlato che comunque ha ricevuto un ottimo responso di vendita, un ottimo responso di webzine, di recensioni, interviste, piazzamenti, ascolti eccetera. Ovviamente ha detto molti per esempio non hanno dato dei contributi a livello di critica molto grossolani, rimarcando una superficialità di certi spazi nel trattare anche dei dischi, perché ne ricevono tanti, devono far uscire recensioni eccetera, quindi loro non ascoltano queste cose, però recepiscono comunque il responso diciamo molto buono di quello che è stato. E vi faccio vedere adesso la foto, eccola qua, l'ultimo album di Lord Almighty, che ve lo leggiamo proprio perché poi c'è disponibile in vari formati: To Phantom The Masters Grand Design 2020, uscito per Scarlet Records 17 gennaio 2020, con varie edizioni limitate e varie tipologie di digipack eccetera. Poi potete andare sul sito della Scarlet Records e vedervi poi tutta la trafila di pubblicazione. Invece vai maestro. No, per quanto riguarda le jam session invece dei due per dischi, quanto riguarda le jam session, dice che lui è proprio il modo di concepire la musica nei primi anni dei primi anni di attività, attraverso la situazione della sessione, registrazione, piuttosto che la prova, insomma alla vecchia maniera. Quindi a loro piace sperimentare questa cosa, poi ripeto, partono come due persone e poi si espandono con gli altri membri. Se invece... ti lascio la prossima domanda come sempre, io magari faccio qualche aggiunta. Sempre, poi andiamo sempre sotto Scarlet Records, appunto, World of Tombs, disco release veramente molto interessante, con una cover che a me piace parecchio, molto molto interessante. Diciamo che è una prova di arte, perché sembra quasi di percepire proprio l'arte, il pittore nel mentre che stava appunto disegnando la cover, e i musicisti sono appunto il sottofondo per creare tutto ciò. Però voglio addentrarmi su scusate, su questa release, e da parte di Simon vorrei che mi descrivesse il disco attraverso delle calamità naturali, e dovrebbe scegliere tipo sta già ridendo Margave, tipo una calamità tipo una slavina, un'alluvione. Quali di queste due riescono a intrecciare il mood appunto di World of Tomb al 100%, e allo stesso tempo quale sarebbe l'animale assolutamente docile ma messo in cattività per descrivere il ruggito appunto di Simon? Tra l'altro voglio anche ricordare che in quest'album World of Tombs c'è una cover di Twisted Mass of Bordigate degli Autopsy che noi abbiamo avuto sul programma. Ok, posso tradurre, no maestro, è finito la tua domanda. Ok, Simon, we got... Te la faccio continuare, so ti ammazzo poi. We got a special question to cover the part of your release called World of Tombs that was also out via Scarlet Records. The maestro asked you some strange question because he's asking, Simon, if you have to choose some natural catastrophes as earthquakes or tsunamis or stuff like that to describe this album, which kind of natural catastrophes you will use to describe the sound and also the heaviness of this album? And special mention to the fact that one of the tracks, the bonus track, was an Autopsy cover, and we got Autopsy in the program, so
we are really happy about this. I do not know this side of the band, and because I listened only the digital material. Maybe I missed something, but I will. Don't worry, I will re-listen after this interview. How was also the concept of this album? The maestro. And if you have if you have to use an animal, a wild animal, to describe it, which kind of animal you will pick? So you want me to compare the album to a natural disaster and an animal? Yes. I said to you that we try to make a strange question. I hope. Perfect. The first thing, well, if I had to compare it to a natural disaster, I would say it's an earthquake, actually, because it and that is mainly due to the sound of the album, because like we were talking about prior with the production and getting a producer who knows what he's doing and understands the band. I have a certain feeling about World of Tooth because I was never satisfied with that production. There is something, and it's actually not the production, because again, Jacob from Hatesphere did a great job, but it was something in the mixing process where the sound is too muddy and too there's too much noise on the album. There are a lot of features that disappears in the production. So this rumbling sound, I would compare to the sound of the beginning of an earthquake. Okay. So, but it definitely has some very strong tracks on the album. And if I had to compare it to an animal, I would call it something like an all-devouring shark, mastodon shark from millions of years ago, devouring all other species which it would meet on its path. Okay. About the tracks, I have to agree with you, of course, because one of my favorite ones of the album are Plug Propaganda, for example. I didn't know this. Of course, I didn't notice that the album was too not satisfied from your side between the mixing process, because we really enjoyed that album. Of course, the maestro was one of the most the people that, of course, listen a lot. But for me, that I'm barely new for the album, listening to it was a great experience, because it was aggressive, and I do not had any clue about what you said about the production. I think that if that's because that's on a personal level when you have okay. But it's good to know. It's good to know that, because we try to get in depth of the artists that we invite on the show. We're still very satisfied with how the music turned out, and the songs are very great, and we still play a lot of them live. So there's nothing wrong with the songwriting, and it's one of our best wrong albums. About only the production in terms only of the production, and that's okay. And the nerds inside of us, which there will be some plannings to maybe re-record it in the future, or I don't think so. We leave as it is. We look forward. Okay. We always strive ahead. We don't look back. It's done. It's written. It's how it is. It's how it turned out to be. You know. So. Okay. And just a little curiosity, some fun stuff. Why you choose the Autopsy cover as maybe bonus track of the album? Why that song in particular? Because of course we love Autopsy, and for me it's a special surprise. Actually, both. Well, actually, all of us in Horn Almighty have a death metal background, and I and Hellpig, when we met back in the early 90s, we actually met because we both were fans of death metal, and he introduced me to black metal, and that's when the idea started of having a band together. But our background was death metal, and we are very much in love with this style as well. And we thought, what about taking a classic death metal track and doing it through the Horn Almighty machine, and let's see how that ends up. And we love the Mental Funeral album. It's a great classic album. So we chose that, and there's, for me, especially Autopsy, the old Autopsy, there's a link
between the death metal and the black metal, because somehow all the old releases on Peaceville are combined in some way that where it doesn't really matter how you refer it to, whether it being black metal, death metal, doom metal, whatever, but there was such a truly special ambience and vibe on those albums that just remind us of a special area of our lives, and we wanted to give our tribute to that, and also because Autopsy is such a great fucking band. Yeah, for sure. Okay, perfect. So before going further with the next question, as always, I'm translating what you said just for the people. Of course, guys, non vi fate ripetere le cose 2 volte, scrivete nei commenti le domande per Lord Almighty. Okay, I'm remembering to the people that we got some question prepared, but if the people wants to interact, as Tony, for example, they say it's a beautiful band, great bands, a lot of compliments we get from our platform, so we really love to, of course, share it with you, Simon, about it. And before the next question, write your own, and we will make Simon answer your own question. Okay, now we will translate what Simon said and we go further with the next questions. Allora, ragazzi, abbiamo parlato dell'album World of Toms. Preferisco tradurre domanda per domanda, così non si perdono dettagli. Poi comunque noi che ci prepariamo le domande scritte, vero Alan? Tutti i giorni ci scriviamo. Come no? Per quanto riguarda la calamità naturale, lui decide di andare sul terremoto, in realtà. Anzi, dice, spiega gli attimi che fanno iniziare un terremoto. Perché? Perché questo si rivela lo scombussolamento in termini di produzione con quell'album. Dice che molte sfaccettature, molte cose sofisticate dei suoni sono state perse per un missaggio che a lui non è piaciuto molto. Lui lo dice come sound fangoso e inscatolato, diciamo, che non gli piace, insomma, come registrato in termini di missaggio. Si sono persi tanti dettagli che potevano rendere ancora più brutale l'album, però in generale lo scombussolamento in termini sia di shock che proprio di violenza, come il terremoto che appunto si manifesta in come vi posso dire, in un posto, che sia un edificio, una foresta, e quello che è. Il terremoto stesso è un evento molto importante, e quindi lui compara l'esperienza dell'album con quella del terremoto. Io ho chiesto se ci saranno possibilità di riscrivere e riregistrare quest'album. Dice che di solito sono contrari alle reissue perché vogliono che quel momento sia quel momento per l'album e basta, perché poi non si può ricreare lo stesso momento in termini di filosofia, di suono, eccetera. Per quanto riguarda l'animale, lui dice un mastodontico squalo di tanti anni fa. Io penso che si riferisca al megalodonte. Il megalodonte sarebbe lo squalo, quello grandissimo, e alle sue fauci che praticamente azzanano tutto. Per quanto riguarda invece la questione Autopsy, ho chiesto io per quanto riguarda la cover, lui dice sì, alla fine abbiamo scelto gli Autopsy perché non solo è la nostra band preferita di quando abbiamo iniziato, perché siamo fan del death metal, quell'album in particolare è stupendo, ma poi c'è tanto dell'era Peaceville Record, di quel tipo di sound anche all'interno di quello che è diventato il black metal, e lui stesso e loro stessi come gruppo metal, black metal, hanno tante radici nel death metal, che per esempio molti non riconoscono questa eredità, ma sicuramente quel tipo di death metal particolare è stato di vitale importanza per comunque i gruppi che sono nati in un certo periodo, che hanno comunque sviluppato il loro suono. Quindi che dice che sia death, che sia doom, insomma, la roba della Peaceville, come gli Autopsy e quell'album in particolare, sono stati di fondamentale importanza, perché loro nascono come fan del death metal, come musicisti death metal, per poi aver scoperto successivamente insieme a Helping il Black, per poi focalizzarsi sul quel tipo di black metal, ma comunque la rabbia e il collegamento sono legati a doppio filo con quella scena. Quindi loro hanno dovuto tributare a loro modo gli Autopsy in quella maniera. Ecco. Vai maestro con la prossima domanda. Allora,
Scusate. No, non Orned Almighty, voglio che tutta la band al completo, quindi Simon deve parlare anche per gli altri, di catturare le sensazioni della natura morta, nel senso quei segmenti piccoli che a occhio nudo non si vedono, quindi descrivere con la natura morta gli Horned Almighty attraverso un film come Shining. Ok, vabbè, cioè, ci sembra una domanda, i divido sempre la domanda di spezzoni. Ok, praticamente sto parlando in italiano perché devo parlare in inglese. Vai. Ok, Simon, there is another question from the maestro speaking about the details and the inner side of Horde Almighty. The first part of the question is asking there is something, some details, some hidden things that maybe fans or listeners, external listener, cannot perceive, but you, as your own thing, your own way to express yourself as an artist, you can tell us where is hidden something, as small details, small stuff. For example, the maestro said, if I have to compare in details the music with the art, for example, he said that the dead nature is perfect in his opinion, and he wants to know what is also your opinion about that. And this is the first part of the question. The second part of the question is about again, the maestro would like to, as an horror movie fan, would like to compare Horde Almighty with the movie Shining. Do you agree with this comparison? And what do you think about this kind of duality between horror and extreme metal music? As you already tell to us, you are a fan of horror movie from the previous question. But what are your opinion about this kind of link between those two things? Well, first of all, I can relate to the combination of. Can you give me the first part of the question again? Yeah, the first part of the question, just to resume it to you, is if there is some hidden stuff or small details that maybe as external to the project, yes, we do not catch, but you would like to make us focus on it. Well, first of all, I try to, when I create, I write all the lyrics and have been doing that since the beginning. I try to create visions with my words. I try to paint images inside the listener's head that actually that represents the music that we're writing and performing. And sometimes there isn't a red line in the lyrics, but the words together combined makes a full image of what I'm trying to represent, a bit like a writer when he uses the words to create a certain atmosphere or a certain story. And if I can compare that to Jack Nicholson in The Shining, because he's also a writer who goes to the hotel to find the peace and the quietness to do his art, and we do the same. I have to be in a special mood for writing lyrics because it's not something I take easy on. I'll concentrate because I have a pretty high bar. I set the bar pretty high when I create my lyrics because I want them to represent what I feel and what the music represents. Okay, perfect. So I was also I was also moderating the chat. Oh, by the way, the maestro also said, I'm sorry, I forgot to translate it, to compare also the music and paintings. And he said it's perfect, some like dead nature. So if you have to compare your music to kind of an author of paintings or a kind of
painting style, just to create like a parallelism we did with movies, but also with art. Which kind of painting you will choose to represent Ord Almighty, in your opinion? Something by Euronymous Bosch would probably be a great example, but again, it depends on the songs, because some songs are very much direct and in your face, and that could be nothing. A picture that could represent that would be a gruesome World War I or II picture, but also then we have some complex songs with some more meaningful and deeper lyrics, which would, for example, take something deeper, a deeper artwork, like like, for example, Euronymous Bosch or other of the old painters from the 17th or 18th century. Okay, perfect. So as always, guys, don't worry, we will read the comment later, but before doing that, I'm translating what Simon said, and after the translation we got the last 2 questions for you, Simon. So don't worry, we don't want to kidnap you for the all the evening. By the way, I hope that you are enjoying the interview so far. We're really having good time, also exploring let's call the inner side of Ord Almighty. It's good. It's good. It's always interesting to hear other people's opinions of what you're doing. So I'm appreciating it. Thank you very much. Ok, ragazzi, abbiamo parlato della parte per quanto riguarda gli Ord Almighty, delle atmosfere, della situazione, in merito alla visione artistica di Simon. E comunque lui è il principale autore delle liriche. In questo caso, maestro, la tua domanda per quanto riguarda la questione di natura morta, lui comunque si riferisce a un certo tipo di pitture di Euronymous Bosch, per esempio. Sì, Spero di aver pronunciato bene, scusate, non sono tanto bravo con le pronunce. E anche gli piace molto la questione di Jack Nicholson con The Shining, proprio per l'atmosfera di Shining, per l'introspezione, anche, diciamo, tra virgolette, la psicologia che c'è dietro questo autore, questo film, insomma, che comunque vuole sottolineare un aspetto più psicologico che brutale a livello di di film horror, perché è un po' diverso, è un po' più strutturato su una questione più particolare rispetto al classico più sulla film. psicologia, sulla Esatto, quindi pazzia, la questione di percezione di Ord Almighty all'interno comunque di una situazione tipo quella di Shining è perfetta, perché poi alla fine va anche a mettere in parallelismo la questione proprio del mood dei pezzi, che lui scrive le liriche da tanto tempo, quindi dice che ci sono differenti visioni per quanto riguarda la scrittura. La stessa cosa pure a livello di scegliere il dipinto perfetto. Tu hai menzionato comunque la natura morta, dice potrebbe essere qualsiasi cosa, perché poi rispetto alle varie canzoni ha un approccio diverso, un approccio che alcune possono essere rappresentabili attraverso, non lo so, prima o seconda guerra mondiale, altre attraverso qualche cataclisma, attraverso comunque delle situazioni un po' più introspettive. Dice che comunque come artista alla fine la questione orrorifica, la questione comunque che si sviluppa attraverso queste suggestioni è molto soggettiva, e lui comunque ci piace in qualche modo guardare all'interno di quest'occhio e di entrare di far entrare all'interno di una sorta di esperienza, perché c'è ogni disco un'esperienza, ogni situazione si parla attraverso un modo di scrittura fatto a visioni piuttosto che a parole o a concetti filosofici. Loro vogliono esprimere delle visioni particolari. Intanto sto moderando da qualche bot che sta commentando a caso, non vi preoccupate se mi guardate strano. In ogni caso le sue visioni, le sue situazioni fanno sì che comunque l'ascoltatore possa immergersi in una situazione talmente
introspettiva ma brutale, come appunto The Shining, Nicholson all'interno proprio del film stesso, che comunque sì, è brutale, orrorifico, ma sì, molto più psicologico. Tanto c'è la domanda su YouTube da Thomas Knox, se voi la possiamo postare. Okay, there is a question from one of the guys that are watching il Calice Nero. Meanwhile, guys, if you see me typing on the keyboards, because we are also moderating some chats, because of course there is some bot that are spamming things, so we try to keep as clean as possible. By the way, Thomas Knox asks, please ask the worst place where they played live. Which is the worst place, the worst venue, I don't know. Maybe also the worst experience. The one of the worst places we played live was actually at the border of Italy when we did a European tour 10 years ago. Perfect. And it was in the middle of nowhere. It was a small venue, and there was no warm water in the showers, and we were there the whole day, and the venue was closed. So we had to wait outside for half a day, and there was a supermarket nearby. So what else could we do but go up there and buy a lot of liquor? And we got absolutely shit-faced, and the concert was a bit fucked up. But you know, what are you gonna do? But the venue was closed, but you played that night, or yeah, well, it was closed for the first part of the day, and we arrived early. Okay, so basically you waited for nothing, basically. Exactly, and the venue was very small and gritty, dirty. It was, there was we couldn't say. I catched what venue you're supposed to play. It closed some years ago, so I think that justice was made. And sorry, as Italian, for this experience. Well, yeah, I'm not blaming anyone. You know, we love to play everywhere, anywhere. So it was a great experience, because you can't always get the best circumstances for doing. But the main thing is that we always perform the same every day, no matter where, no matter when. So. Okay. A bit more drunk that night, perhaps, but I hope that maybe the liquor was cheaper. I don't know. I hope it was very cheap. It was very cheap, and there was a lot of it. Ok, perfect. So translating that very quickly for the guys. Quindi Thomas Knox ha chiesto qual è il posto peggiore in cui si sono mai esibiti. Purtroppo ci tocca questa palla rovente. Quindi al confine con l'Italia, penso it was the border Italy with Austria, or no, and that's the thing I can't remember. What else? It was an eastern country. Ok, with Croatia maybe. Yes, exactly. Okay. Quindi al confine tra Croazia e Italia c'è questo locale. Ok, I understood what venue was. Non diciamo i nomi della venue perché diciamo è chiusa da tempo, quindi diciamo è inutile. In ogni caso al confine tra Croazia e Italia hanno vissuto l'esperienza del cazzo, perché dice che non hanno fatto niente, perché se tutta la venue è stata chiusa, non c'era acqua calda. L'unica cosa che c'era era il liquore a poco prezzo, quindi si sono scassati la madonna di liquore, e poi hanno suonato a cazzo di canne, perché tanto già sapevano dello spessore culturale della serata, ecco. Quindi diciamo cosa sta. E ovviamente, ragazzi, vabbè, io non sono italiano, sono napoletano, quindi giusto per rimarcare l'autonomismo, dovremmo fare come gli amici svizzeri in federazione, funziona meglio. Ciao Matteo, buonasera. Se vuoi fare una domanda, Jordan Almighty, non di come sempre che partecipi, tu sei un abitué del canale, falla pure. In ogni caso, ecco, loro dicono una cosa importante al termine di questa domanda. Loro suonano sempre in tutti i posti possibili, perché non sono il tipo di band che si fa i fighetti o si fa tanti problemi. Quindi loro pigliano sia le esperienze belle e quelle negative, ne fanno tesoro anche come esperienza. Maestro, vogliamo fare le ultime 2 domande? Sì, questo gli rende onore quello che ha detto poco fa. Esatto. Ho notato che Simon è un collezionista veramente alla grande di vinili. Sì. Noto che appunto sulla sua parte, sulla mia appunto sinistra, ok, vi sono vari vinili. Qual è il vinile più raro che ha Simon? E Simon, ti voglio chiedere anche,
il vinile ci sarà un giorno che ritorna in maniera veramente esponenziale? Perché questa domanda già sta tornando, però i costi che vi sono per produrre anche un 7 pollici sono dei costi veramente allucinanti. Okay, mo ce lo chiedo subito. Okay, so last question for you. The last question from the maestro is: we noticed that you are a great vinyl collector. We can notice on the background you get plenty of records. So the maestro asks you if you have one rare vinyl that you want to show us as the most rare stuff that you have in your collection. We are really curious about that. And what do you think about the return of the vinyl? Okay, vinyls are a big trend now, but the cost of production are quite expensive, even to make a 7-inch record. What do you think about this return of the vinyl, and if there is some possibility to get more Ord Almighty on vinyl in the future? First of all, yeah, I'm a great vinyl collector. I've been collecting vinyl since the late 80s. I think I bought my first turntable in 1989, and ever since that I've been collecting vinyl. Also in the slow years of printing vinyl in the late 90s and in the beginning of the 2000s, we had very little releases, and some of them were very rare, and I had to order them home from abroad and import them. But I kept on, and I actually bought several friends vinyls because they stopped collecting and started buying CDs. But I kept on collecting, and I have been ever so. I'm a huge passionate collector, but yeah, I can see that prices are very much going sky high. I know the production costs are insane now, and also the waiting time for the different labels are up to a year now, is the last thing I heard. And of course, I'm a member of several groups of vinyl collectors on various social media, and I can see there are more and more, and it's a huge thing now, which is great because vinyl deserves to be printed and continue to be pressed, because I think for me it's the proper way of collecting music. It's my way of giving my homage to the bands, and I like the full sound. I like the large covers. I like all the details that's going into the idea of vinyl. Sometimes you get a lot of bonus material, you get postage, booklets, whatever. So that's, and I definitely see there is a future for vinyl, but I can worry about how expensive they're going to get, because by now it's not unusual. You pay 25, 30 or more euros for a new vinyl, and that's a lot of money for buying an album, in my opinion. Actually, it's really a lot of money if we consider that physical music is not much sold as the past. So maybe for a young guy or someone approaching, spending this money can be really difficult, even those times. But of course, will is power, in my own opinion. If they want something, they can earn something. But luckily, cassettes, vinyl, and CD are still going on, even if they are not the main income for a musician. And we see also the record label pushing more and more into digital. But we, our own philosophy that say, if we got physical, nobody can cancel or make or stop to maybe distribute something. We have the physical, so we keep it forever. Actually, this is our philosophy. For this reason, we also on the channel we promote at most physical copies of albums, vinyls, cassettes, and stuff. You can show us one of your vinyl that maybe it's rarity in your opinion, just for fun. This is one of my actually favorite vinyls, which I love, and it's a great fucking album. It's Catharsis 666, released by Clobber Records in 200 copies only, I think.
So besides being very rare, it's also a fucking great album. I really like Catharsis, and I hope they will gonna do another album one day, because it's absolutely insane, and I love their atmosphere and the vibe they have. They've managed to do something really unique and incredible, and this is where it all started. So ok, perfetto. this is one of my favorites. Great stuff here. Maestro, che ne pensi di quest'album? Bella Dice che figata. comunque lui non ha mai smesso di collezionare vinili, anche quando non erano di tendenza, ha speso tanti soldi, perché lui crede che sia l'unico modo per gustare un album nella sua interezza, il vinile. Ovviamente la questione fisica, come dico anche io, nessuno ce la può togliere, perché è nostro, è un prodotto nostro, e quindi il fisico rappresenta, secondo me, la nostra libertà di scelta, praticamente, la libertà di espressione. Pienamente d'accordo. Poi, lasciando stare, uno si può esprimere in fisico come vuole, però ecco che questa dice che vabbè, nulla di nuovo, costi alti, tempi di attesa incredibili, quindi poche release che si fanno sul vinile. Sì, ormai è raro. Quasi 50 euro un vinile. Sì, ormai ultima è domanda una del cosa. Calice Nero, La solita. Salutiamo. Con tanto appunto di news e poi finali. Sì. So last question for you, Simon. It's the question that we always ask to the people that we are hosting in this live interview. By the way, thanking you about your time, we want to let you know that why this question, because it's a little bit strange and funny at the same time. The name of the podcast is called Il Calice Nero, which in English means the Black Calice. We take this calice, it's something serious, but also something that can connect people. And usually in Italy, when we try to networking and connecting and stay together, we drink something inside this calice. So we would like to ask you, which is the perfect drink to alcoholic, non-alcoholic, one you prefer, to describe Horn Almighty in his finest pure concept to the guys that are watching? Well, we consider ourselves a pretty common band with some common members. So, and we are in the country of Denmark. So, what we appreciate is a cold beer. As simple as that. We are not very kind of beer, or you have some personal preference? I'm a Tuborg man. Okay. Tuborg, that's my favorite beer. And actually, in the beginning of Horn Almighty's existence, we had a law when we were writing music that we were not supposed to write music that was so hard to play live that we couldn't do it after drinking 6 beers, at least. Okay. And the very, very, very last part of this question, it's about if you have some news, something to share with us, whatever you want. You got the free space now before ending this podcast. Well, first of all, thank you for doing this podcast. It was great to participate in it, and thanks for supporting Horn Almighty. We are in the midst of writing material for a new album. Too soon to say when or and who's going to release it or anything like that, but we are writing new material, and we are also working on going abroad for the first time in many years in 2023. So we got some plans going. Perfect. Be sure to stay in touch with us so we can share the tour schedule in our webzine called Arte Degenerata or in our spaces, and we really look forward to have you again, maybe discussing about the next album when it comes the time to be published. It was really a pleasure to have you in the representation of Horn Almighty. Huge honor for us. Really good question made and answers, in my own opinion, because we try to get more in depth about this project. I hope also that people, as for example Abissadum, Jose, Matteo here, Peter, Thomas, Tony, and all the guys that are watching us via the various platforms, are enjoying this kind of program that we made. So thank you, Simon, and enjoy the rest of the evening in Denmark. Simon. A big hug from Italy. Thank you, guys. All right, take care. Ok, ragazzi. Ciao, Simon. Abbiamo parlato con Simon di Horn Almighty, che salutiamo e ringraziamo veramente tanto. Thank you, Simon. And e la bevanda?
La bevanda te la traduco adesso, non ti preoccupare, maestro. Ah, La bevanda dice... chiesto. No, da danesi sono uomini di poche parole proprio. Infatti è stato un po' vabbè, io sono difficile mezzo con- fuso. Sì, sì, no, la bevanda dice che loro vivono nel regno della birra, quindi non ti possono No, ho già capito rispondere tutto. se non Tranquillo, con ho la già capito Tuborg. tutto. Con la Tuborg. Dice, infatti c'erano pezzi che tipo dovevano darsi un regalo perché i pezzi tutti i primi album non potevano suonare perché erano certe volte anche troppo ubriachi. Avrei scelto più un'altra birra, più la Tuborg. Beh, però dipende anche loro che Tuborg Ma Tuborg è quella diciamo... normale, niente di che. No, dipende pure che loro che Tuborg diciamo scelgono. Scusate, sto anche intanto modero anche le chat. Allora, Perché ti spiego, per esempio, la Guinness quando vai in Irlanda è diversa. Io non bevo, ragazzi, lo sapete che sono strategici, però gli amici che bevono, no, ma la dicono che è birra, la diversa. Guinness. Poi dici che praticamente loro sono abbastanza comuni come concezioni, quindi non è che si fanno tanti problemi. Per quanto riguarda le cose, stanno iscritti nel nuovo album, però non sanno quando uscirà, pre-produzioni, e poi lavoreranno per il prossimo tour all'estero. E ci condivideranno tutte queste informazioni in anteprima, perché in modo tale che possiamo averli anche nel programma. Maestro, siccome ho degli impegni impellenti in questo momento, purtroppo ma a prescindere. I soliti 10 minuti di domande e risposte non le possiamo fare, amici, per questa volta, scusate. Ma chiudiamo a prescindere, chiudiamo, che oggi veramente... Anche perché nel mente questa diretta diciamo che ho degli impegni fisiologici impellenti, devo andare nel cesso, quindi maestro, vedi un po'. Allora, qualche parola, ragazzi, ci vediamo direttamente giovedì con il Tantum, questa volta vogliamo in Messico, Woman Band. Ragazzi, grande spettacolo, non si fermerà mai, la morte vi renderà liberi, il sacco codice è 000, au revoir. Buonasera.